Welcome to my kitchen, where we bring Middle Eastern cooking to America. To order my cookbooks, مختارات من فنون الطبخ, Treasured Middle Eastern Cookbook, a baking journey, you can order through my email scholach11@yahoo.com, or you can order from amazon.com, or you can find them at Aushta Market. In today's show, I'll be making dessert recipes, Lebanese dessert recipes that I picked up from my trip to Lebanon. أرحب بكم برنامجنا هذا سميرة كيتشن، وأقدم لكم أحلى ولذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم رح أسوي لكم وصفات حلويات مختلفة لبنانية تعلمتها من خلال زيارتي إلى لبنان. برنامجنا اليوم رح أسوي لكم هذه الوصفات: قشطة مع الموز والعسل، قشطة clotted cream with banana and honey، مفروكة القشطة والفستق، مفروكة with clotted cream and pistachios، ليالي لبنان lebanese nights، كوكتيل فواكه مع قشطة fruit cocktail with قشطة. رح نبدأ برنامجنا اليوم بتحضير القشطة مع الموز والعسل. We will start our program today by preparing the قشطة, which is the clotted cream with banana and honey. For this recipe we need these ingredients: 8 cups milk، 8 كوب حليب، 3 cups half and half، 3 كوب حليب half and half، 1 cup heavy whipping cream، 1 كوب كريم، 1 tablespoon sugar، 1 ملعقة طعام سكر، half cup white vinegar، نصف كوب خل أبيض، 1 teaspoon rose water، 1 ملعقة كوب ماء ورد، 1 teaspoon orange blossom water، 1 ملعقة كوب ماء زهر، 2 bananas، 2 موز، 2 to 3 tablespoons honey or syrup، 2 إلى 3 ملاعق طعام عسل أو شيرة، toasted sliced almonds، لوز مقطع إلى شرائح محمص. لتحضير هذه الوصفة عندنا هنا قدر مثل هذا. راح نضيف الحليب. We will add the milk to a large pot like this one, half and half. The heavy whipping cream، ضفنا 3 أنواع الحليب اللي بدنا نستعملها، and then the sugar والسكر. We will mix until this whole mixture almost comes to a boil. راح نحرك إلى أن تقريبا يبدي يغلي. The milk mixture is almost coming to a boil. I will turn the heat off, remove the pot from the heat. خليط الحليب بدأ تقريبا يغلي. قبل ما يغلي راح نشيله من الفرن وراح نضيف الخل, and then we will add the vinegar, and you see immediately the milk start to curdle just like that. We will leave it for about 10 to 15 minutes to completely curdle and create this قشطة, or this is actually the same way they make ricotta cheese. Besides, of course, using it for dessert, if you just take the sugar out, you could use it as ricotta cheese. هذه الطريقة هي طريقة استعمال أو تحضير actually جبنة الريكاتا الإيطالية. بل ما نخلي الشكر، مي زهر، مي ورد، بس الحليب والخل وحده. راح نتركه لمدة 10 إلى تقريبا 10 إلى 15 دقيقة حتى يتحول إلى الجبن. ولما تركنا الحليب حتى يتخثر ويتحول إلى قشطة لمدة تقريبا 15 دقيقة, after leaving the milk to curdle after we added the vinegar to it and left it for 15 minutes, now we will add some rose water and orange blossom water to add some flavor. We'll mix, and then we will, here I have a colander or a mesh bowl that I will line with
some cheese cloth. هنا عندي مثل مصفاة وخليت عليها قماش تحضير الجبن اللي هو قماش خفيف كلش. I will pour this whole mixture through the sieve to make sure to drain and to separate the whey from the قشطة. You will let it drain for about maybe 10 to 15 minutes until everything is nice and almost dry. And then we will let it cool to room temperature. وراح نتركه حتى يبرد ل طبعا شوية تقريبا room temperature ما يكون كلش بارد. And then we will use it for our dessert. وبعدين نستعمله للديزرت مالتنا. So you see here after we drained the قشطة ورا ما صفينا القشطة تقريبا لمدة ساعتين and it's nice and cool now. We will spread it on a serving platter like this. تقدرون تخلوها بإناء صحن التقديم أو تقدرون تخلوها بأكواب. إذا تريدون تقدموها كل واحد واحدة you can serve it on a serving platter or even in individual. So we will make sure it's nice and even here. Look how beautiful it looks. And now what we will do is we will design with banana. Just like that. You could use any other fruits if you want. Banana will go very nicely with this. And this is really easy dessert to make and it is so delicious. Something that we ate when we were in Lebanon almost every day. We had it for breakfast. طبعا طريقة تحضيره كل سهلة. هذا النوع من الحلا وكلش طيبية. There we go. I believe we could use a few more here. There we go. And now we will sprinkle some toasted almonds. راح نزينه باللوز اللي حمصناه مقطع إلى شرائح طوليا. This is toasted sliced almonds. You could use any other nuts if you want. تقدرون تستعملون أي أنواع من المكسرات اللي تعجبكم. You could use pistachios, you could use walnuts or hazelnut or any other nuts that you like. There we go. And then to finish it, we will drizzle it with some honey, or you could use syrup if you want. راح نرش عليه قليل من العسل أو تقدرون تخلون شيرة تضيفون شيرة عليه إذا يعجبكم. And look how beautiful this looks. هسه راح نبدي بتحضير الوصفة الثانية اللي هي مفروكة القشطة والفستق. Now it's time for us to start our second dessert, which is going to be mufrooka with clotted cream and pistachios. For this recipe, we need these ingredients: 4 ounces quarter package shredded dough, 4 أونس ربع علبة عجينة كنافة, 2.5 cups pistachios, 2.5 كوب فستق, 1 cup powdered sugar, 1 كوب سكر مسحوق, 3 tablespoons melted butter, 3 ملاعق طعام زبد مذاب, 3 tablespoons rose water, 3 ملاعق طعام ماء ورد, 3 tablespoons orange blossom water, 3 ملاعق طعام ماء زهر, 3 tablespoons syrup, 3 ملاعق طعام شيرة, 1 teaspoon ground cardamom, 1 ملعقة كوب هيل مسحوق. For the cream, 4 cups milk, 4 كوب حليب, 1 cup half and half, 1 كوب حليب half and half, 1 cup heavy whipping cream, 1 كوب كريم, 1 cup sugar, 1 كوب سكر, half cup cornstarch, نصف كوب نشا, half cup ground rice, نصف كوب رز مطحون, 2 cups قشطة, 2 كوب قشطة.
First thing we need to do to prepare this recipe, we have here our shredded dough, 4 ounces of it, which is 4/4 of a package. A package is about 1 pound, so we're only using 4 ounces. أول شيء عندنا هنا الشعرية أو اللي طبعا عجينة الكنافة قسم من عندكم يسموها. نحاول أن نفصل الخيوط واحدة من اللوخ. We will try to separate all the threads from each other so they can toast evenly, just like that. And we will spread it evenly in a tray like this one. وراح نوزعها بالتساوي في صينية مثل هذه، وراح نحمصها بالفرن لمدة 10 إلى 12 دقيقة. We will toast this in the oven for about 10 to 12 minutes until just crispy and light golden. We will toast the شعرية in the oven for about 10 to 12 minutes, 350 degrees. The shredded dough has been toasting for about 12 minutes, and look how beautiful, nice and crispy and light golden color. And this is ready for us to use. We will let it sit for about a couple minutes, or actually 5 to 10 minutes to cool off before using it for the recipe. راح نتركها. شوفون طبعا شلون صارت حمصت الشعرية، لونها light golden. راح نتركها لمدة 10 دقائق تقريبا حتى تبرد شوية قبل ما نكمل تحضير الوصفة. Now we will prepare the paste that we will make out of the pistachios and the kunafa or the shredded dough and then the other ingredients. هسه راح نبدي بتحضير العجينة اللي راح تكون محضرة من الفستق والشعرية وماء الورد والزبد وهاي الأشياء الأخرى اللي تروح ويا العجينة. أول شيء راح أبدي بطحن الفستق. We will grind the pistachios coarsely ground using a bowl of food processor. This is good, it's coarsely ground. And now to this I will add the remaining ingredients. راح نضيف المواد الأخرى. The toasted كنافة or the shredded dough. راح نضيف الكنافة اللي حمصناها بالفرن، طبعا تكون باردة هسه. We make sure it's nice and cool. We will add this and we will continue. Pause. Perfect. Now we will add all the remaining ingredients. We will add the melted butter. راح نضيف الزبد المذاب 3 tablespoons. We will add 3 tablespoons of simple syrup. راح نضيف 3 ملاعق طعام من الشيرة اللي حضرناها. We will add the powdered sugar. راح نضيف السكر المسحوق. We will add 3 tablespoons of orange blossom water. راح نضيف 3 ملاعق طعام من ماء الزهر و3 ملاعق طعام من ماء الورد. هذه راح تضيف نكهة كلش طيبة. It's gonna add a lot of flavors. And then lastly but not least is the ground cardamom. راح نضيف الهيل المسحوق. And then we will continue processing all these together to form a paste. وراح نبدي ب process كل هذه المواد أو نسحقها كل زين حتى نحضر على عجين.
Now this mixture is formed into a nice paste. هذا الخليط صار عجينة من كل هذه المواد. طبعا ريحتها إلى درجة طيبة. It smells really amazing. There we go. We will transfer it to this bowl. Perfect. So now what we do is after we prepared our paste, ورا ما حضرنا هذا العجين راح نقسمه إلى قسمين. We will divide it into 2 equal portions. We will use one part in the bottom of the mold and then the other one on top of the mold. راح نقسم هذا العجين لقسمين. القسم الأول راح يكون القسم الأسفل والكريمة تكون فوقه وبعدين القسم الأعلى. So هنا أنا عندي قطعتين من البلاستيك وراح أفتح هذا العجين just like that. You could use any kind of mold. You could use even cheesecake pan, like the spring form pan, or I'm using the square one now, or you can even just layer everything on a nice platter and you don't have to unmold it or just use it like that. تقدرون تستعملون قالب مدور أو قالب مستطيل أو حتى تقدرون تصفون كل هذه المواد قطعة مثل هذه بالأسفل الكريم فوقها القطعة الأخرى في إناء وماكو داعي حتى تقلبوها أو تسوين أي شيء لها. Even it out. We want to roll this out as thin as possible. راح نفتح هذا العجين تقريبا ربع إنش ثخنة. So this is good. Let's see. Perfect. We will use this mold to cut out the first layer, just like that. There you go. There are so many ways to prepare this. You can also make individual using like around 2 to 3 inches, which I'm gonna do that and serve it in individual cups. تقدرون تحضرون هذا بهذه الطريقة اللي هي كان like family style، أو تقدرون تحضروه بكوب واحد، كل واحد ياخذ كوب إله أو قدح يكون منظره كلش حلو. So now we will cover this and we will transfer it to a plate like this and we will leave it in the fridge for at least 2 to 3 hours to cool off. رح نترك هذا بالثلاجة لمدة 2 إلى 3 حتى يبرد تماما. Now for the remaining paste للعجين المتبقي, we will use this platter that we're gonna serve the مفروكة in it. رح نستعمل هذا الصحن اللي رح نقدمه به، وداخل هذا المولد رح نوزع البيست كله. Inside this mold we will divide or spread it evenly on the platter and inside the mold. This will make our job so easy to unmold everything and it's going to look really, really nice. Beautiful. Now this whole paste, it's nicely inside the mold, spread evenly, and it looks amazing. And this also going to go in the fridge to cool off. ورا ما وزعنا هذا العجين المتبقي بقعر هذا القالب راح نخليه بالثلاجة مرة أخرى حتى يبرد قبل ما نخلي الكريمة فوقه. We will refrigerate it for about 30 minutes to cool off before adding the cream on top of it.
Now we will make the cream that goes on the top of the pistachio paste. هسه راح نحضر الكريم اللي يروح على فوق الطبقة الأولى من عجينة الفستق والشعرية. راح نضيف في قدر مثل هذا أو جدر مثل هذا، راح نضيف الحليب half and half والheavy whipping cream والكريم. So we added all different kinds of milk. We added the milk, half and half, and heavy whipping cream in a pot like this one. We will add the sugar. ضفنا السكر. We will stir. We will add the ground rice. راح نضيف الرز المسحوق. And then the cornstarch والنشا. And whisking constantly until it comes to a boil and then it will thicken. وراح نحرك باستمرار إلى أن يغلي المحلول كله وراح يثخن بطريقة تكون طبعا القوام اللي نريده يكون ثخين كلش حتى نستعمله فوق الطبقة الأولى. So we'll continue mixing constantly, making sure it's not going to stick to the pot. نحرك باستمرار حتى نتأكد بأنه ما راح يلزق الحليب أو الكريم بقعر الجدرية هذه until it's nice and thick إلى أن يتخن كل الزين. هذه الطريقة يمكن تستغرق about 7 إلى 8 دقائق. This will take about 7 to 8 minutes for the whole thing. Look how beautiful this mixture is, nice and thick. شوفون شلون الخليط كله ثخن كل الزين. We will remove it from the heat and now we will add the قشطة, the one that we made in the beginning of the show. راح نضيف القشطة اللي سويناها، نضيف كوبين من عدها. هذه راح تضيف نكهة كلش طيبة. It's gonna add a lot of flavor and we will make sure we mix it nicely to distribute evenly حتى نتأكد بأنه راح تنخلط كل الزين. So I'm going to serve this as individual or I'm going to serve it in the same mold that we prepared. So here I will add some of this into individual cups like this one, and we will finish this after it cools off with another pistachio and كنافة disc that I made individually for this. There you go. We'll even it out. Perfect. And now we will use the remaining cream to add to the mold that we prepared. Just like that, this whole thing.
we'll spread it evenly. رح نوزعها بالتساوي. Perfect. It smells really, really good. And now this is going to go in the fridge for at least 3 to 4 hours to cool off. هسه رح نتركه بالثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى يبرد تماما. After leaving this mafrooka or the cream with the first layer of pistachio paste in the fridge for about 3 to 4 hours. You can even leave it overnight if you want. It will be even better to leave it overnight. What we would do is we will release all the edges using a knife like that to release the mold. تركنا هذا القالب بالثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات. تقدرون تسووه قبل يوم وتسووه. وراح طبعا هسه نشيل القالب هذا. نتمنى بأنه ما راح يكون أي إشكال. Perfect, beautiful. And then what we would do is we will take the layer that we made, the top layer, and we will place it on top of it, just like this. There you go. Gorgeous. And we will release this. Beautiful. Look how nice and beautiful this looks. And then for the individual that we made, طبعا القسم اللي سويناه اللي هو كافي لشخص واحد. دائما اسوي قطعة مثل هذه تكون مدورة. خلينا الكريم هنا وراح نضيف قطعة مثل هذه فوق الكريم. like that. هذه تفتحون العجين وتقطعوها using cookie cutters. You open when you roll out the paste, you can just use cookie cutters and you cut them into the sizes that you want. And then we will drizzle some syrup. هنخلي قليل من الشيرة فوقها. There you go. Our dessert is ready to be served. هسه رح نبدي بتحضير وصفة ليالي لبنان. هذا النوع من ديزرت كلش خاص، وطبعا اجالي طلبات هواية كلش حتى اسوي هذا النوع من الديزرت، وطبعا خلال زيارتي لبنان اخذت طبعا قسم من الوصفات من الناس اللي يعيشون هناك. Now it's time for us to prepare our third dessert, which is Lebanese nights, and for this recipe we need these ingredients. 5 cups milk، 5 كوب حليب، 1 cup semolina، 1 كوب سميد، half cup sugar، نصف كوب سكر، 1 teaspoon ground مستيكة، 1 ملعقة كوب مستكي مطحون، 2 to 3 tablespoons rose water، 2 إلى 3 ملاعق طعام ماء ورد، 2 to 3 tablespoons orange blossom water، 2 إلى 3 ملاعق طعام ماء زهر، 2 cups heavy whipping cream، 2 كوب كريم، 1 tablespoon powdered sugar، 1 ملعقة طعام سكر مطحون. nuts like pistachios, almonds and coconuts. مكسرات مثل الفستق، اللوز وجوز الهند. syrup شيرة. First of all, what we're gonna do is to prepare this dessert. We will add the milk into a pot like this one. لتحضير هذه الوصفة راح نضيف الحليب بجدر مثل هذا. To this I will add the sugar. We will add the semolina. ضفنا السكر والسميد. And we will whisk
making sure everything is nicely incorporated. راح نستمر بالخفق، نتأكد بأنه كلها راح تنخلط كل زين. Now the mixture is getting thickened. الخليط صار ليثخن. We will add the ground mastica. راح نضيف المستيكة المطحونة. We will add the orange blossom water and the rose water. ضفنا ماء الزهر وماء الورد. And we will continue whisking. نستمر بالخلط. Smells really good. إلى أن تدخن كل الزين until it's nice and thick consistency. The mixture is nice and thick and look how beautiful. It's so silky and beautiful. Amazing. Here I have a serving platter. I will pour this whole thing in the serving platter, just like that. And this is going to go in the fridge to cool for about 2 to 3 hours before adding the whipped cream or the clotted cream on top. After leaving the mixture of the semolina and the one that we cooked and milk in the fridge for about 3 hours, it's nice and cool. ورا ما تركنا خليط السميد مع الحليب ورا ما طبخناه وخليناه في إناء مثل هذا، خليناه بالثلاجة لمدة 3 ساعات. هسه راح نبدي بتحضير الكريم اللي راح نضيفه فوقه. إذا ما تقدرون تستعملون الكريم أو تخفقون الكريم، تقدرون تستعملون جيمر إذا عندكم أو أي كريمة أخرى. If you don't wanna use the whipped cream, you could use whipped cream store-bought, or you can even use any clotted cream to make this one. So we will whip. We will add the powdered sugar. راح نضيف السكر المسحوق. The cream is nice and whipped. Look how beautiful it looks. Go. خفقنا الكريم. هسه راح نضيف طبقة من هذا الكريم فوق الخليط هذا. We will add a layer of this whipped cream on top. Spread it evenly. نوزعها بالتساوي. This is another easy recipe to make, but it's going to be so delicious. وصفة أخرى كلش سهلة للتحضير، بس رح تكون كلش طيبة. And now we will decorate it with some nuts. رح نضيف المكسرات. Using some coconut, you're gonna design it with some different kind of nuts. Anything, of course, you prefer to use. المكسرات اللي تعجبكم تستعملوها.
coconut. We will finish it by adding some syrup to it to give it even more sweetness. And this is ready to be served. Beautiful. هسه رح نبدي بتحضير الوصفة الأخيرة اللي هي كوكتيل فواكه مع القشطة. Now it's time for us to prepare our last dessert for the day, which is fruit cocktail with قشطة. For this recipe we need these ingredients. 1 banana, 1 موز, 1 peach, 1 خوخ, 1 kiwi, 1 kiwi, 1 apple, 1 تفاح, 1 mango, 1 مانجا, half pineapple, نصف أناناس, 3 pounds strawberries, 3 باوند strawberries, 1 cup قشطة, 1 كوب قشطة, half cup walnuts, نصف كوب جوز, half cup pistachios, نصف كوب فستق, honey, عسل. This kind of dessert is actually very delicious, and it's really easy to make, and it's almost like eating a bowl of fruit or fruit salad, and with pureed strawberries and of course some قشطة on top with some nuts and some honey. It's very refreshing, and it's really good. You can have it for breakfast, you can have it as a dessert, and it's very popular. هذا النوع من الديزرت اللي رح نسويه اليوم الحلا هو طبعا كلش طيبية وكلش سهل تحضيرها، وطبعا صحي بنفس الوقت لأن نستعمل كميات هواية من الفروت الفواكه الطازجة، وهذا نستعمل قليل من القشطة، وطبعا رح نسوي عصير الستروبري أو اللي تسمى الفراولة، وراح نضيفه إلى هذا النوع من الفروت. So here I have cut up all the fruits that we need to use. قطعت كل الفواكه الطازجة طبعا على شكل قطع صغار. And here I'm using some nice decorative glasses. راح نملي هذه الأقداح بالفواكه اللي قطعناها just like that. Look how beautiful this combination of fruits are. The colors are amazing, and of course it's going to be so delicious. ورا ما ملينا الأقداح مالتنا بخليط الفواكه راح هسه نسوي جوس الفراولة. We will puree all these nice strawberries. There you go. How nice it looks. And now we will fill our cups with the pureed strawberries. راح نملي الأقداح مالتنا بخليط أو بالفراولة المسحوقة. This looks amazing. Look how beautiful it looks. And now we will decorate it with some قشطة. راح نضيف القشطة اللي سويناها. تقدرون تستعملون حتى جيمر إذا يعجبكم. You could use like clotted cream or whipped cream also. Whatever you like. But قشطة will be very nice with the dessert. And now we will decorate with some walnuts. راح نضيف قليل من الجوز.
could use any nuts that you want. There we go. And look how beautiful this looks. And it looks amazing. A really nice dessert to have. Beautiful. That's how much time we have for today. In today's show, we made these amazing Lebanese dessert recipes. In today's show, we made قشطة with banana and honey, and we made مفروكة القشطة والفستق. We made a cocktail, fruit cocktail with قشطة, and then we made ليالي لبنان. أشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم، ويمكنكم مشاهدة برنامج سميرة كيتشن على قناة MEA. وإذا عندكم أي حلقة من الحلقات اللي فاتتكم تقدرون تشوفوها على my YouTube channel Samira's Kitchen. We'll see you next time with more exotic dishes from the Middle East.